Nyiko Ramogi kamano kuom keto Ramogi TV kaune wang' sa chenro maro OIMORE en sa adek e wang'e chapa wachiko uni ka Nyasaye oyie wabro kelonu weche manyien to aneno ka Nyasaye ochopo kodwa sani wan gi weche manyien mabiro bang' dakika moko matin. Anto nyinga Trevor Ombija jandeng' opanga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa koro wabro go mbaka gi okil Steve Ogola wabro go kod mbaka ka ngochopo ka ende buch jopiny gimomiyo doho mamalo chako medo kum mar chik mar omenda. Mano nyiso nang'o? To jomose nyiewo mauta gi bei mani malo inyalo duoknegi pesa margi ponono ni doho ogolo kiro oko chik mar omenda. Sani to pok gikire oko keto mana kum nyaka wuok tich. Lakini sani magi weche manyien mawan. Doho medo thuolo mar kumo chik manyien mar omenda mondo kik tigo e pacho ka. Ilikuwa ni aibu kubwa sana kuona mkubwa wetu is an engineer by profession, sio mtu wa kubahatisha, akipigwa kama mnyama. Jaod bura ma Kitui East Nimrod Mbayo chwale doho kitudo gi ketho mar monjo jatij kambi mar Kenya Power. Amoro dio bet ke kom. Kori roka gigone ni chwarni achielo dong kanya. Dwani mondo mengi yath moro minyalo go mondo mi otiegi ogoye geche gi eki mondo mi girum. Jowuoth kod weg nyamburko ogolo ywak ewi medruok mar chwarni ei nyamburko go. Erokamano ahinya jaloko maro en Belinda Dhiambo nyar game. Koro magi weche manyien ma wan godo sani ni doho mamalo omedo thuolo ne kum mar tamo sirkal chako tiyo gi chik manyien mar omenda. Jayal bura mar doho mamalo Mugure Thande ogolo chik ni kum makamano odhi nyime nyaka tarik 10 mar dweni. Seneta Mabusia Okiya Omtata kod okilo Tiende Amolo ne ochwalo ng'ur margi e nyim doho ka okinde mag sirkal bende ne omeno bura ewi chikno manyocha opuodhi gi jatend piny Kenya men William Ruto. Jafwambo marwa Chris Owino miyowa ler mar wachni. Bang' ywarok mar seche mohewo 8 e kinde mag ji 6 mane odhi e doho mar kwedo chik mar omenda mar 2023 kod mago mag piny owacho, jayal bura mar doho mamalo Mugure Thande ochungo keto tim chik makamano nyaka tarik 10 dwe mar 7 higani. 30th of June 2023 are hereby extended until that date. Most obliged, your ladyship. Thank you. Most obliged, my lady. Thank you all. Kweth ariyogo oyware kendo temo hapgi mar lombo jayal bura Muruge Thande mondo oyie kod kwayo margi. Your ladyship, when we come to argue the application, we will demonstrate that this fear-mongering is misplaced. A suspension of the Finance Act 2023 does not stop collection of taxes, and that is very clear. The Finance Act 2022 continues. Only the additional taxes are then suspended. That does not cripple government, does not stop payment of debt, does not stop the country from running. What matters is what they are calling the bigger picture. They have compromised the entire budgetary legislative support system. This side shows by the petitioners are intended to hide away the constitutional, political, and financial crisis that they have precipitated in this country. Senator Mabusia Okiya Omtata kod ji 5 mamoko mane odhi e doho mar kwedo chik mar omenda mar 2023 okwayo doho mondo odhi nyime kod chungo keto e tim chik makamano. Otiende Amolo,
ma en achiel kuom okinde mag joma kwedo chik mar omenda mar 2023 onyiso doho ni chik ma kamano dhi rocho ratiro mag oganda kuom ng'ado 1.5% mag osara mag jotich e siro chenro mar gero udi. Otiende kod Okiya Omtata bende onyiso doho ni chik mar omenda mar 2023 ne onego pedhe od bura mar Senate kaluwore ni moko kuom fundni mar chik ma kamano omulo telo mag gwenge. Migawo mar omenda kokalo kuom Attorney General machon Profesa Githu Muigai okwedo wach ma kamano ka giwacho ni dhi nyime kod chungo keto e tim chik mar omenda mar 2023 dhi chungo chenro duto mag piny owacho kendo keto piny Kenya e midhiero mar chike. Profesa Githu Muigai owacho ni okang' ma kamano dhi nyiso ni piny owacho kidhi choko osuru kuom jopiny kendo chwalo chenro mag dongruok kaachiel gi chulo jotije mage osara. Ne omedo wacho ni chik mar omenda ema miyo duol mochung' ne choko osuru e pacho kae thuolo mar choko osuru kaachiel gi miyo migepe mag piny owacho pok mar omenda. Githu omedo lero ni kuom dhi nyime kod chungo keto e tim chik mar omenda, sirikal mag counties bende ok bi yudo pok margi e kinde ma piny owacho dhi rem e chulo gope mage, wach ma dhi keto piny Kenya e midhiero maduong'. Weche mag Githu Muigai kata kamano ok kwedo kod Otiende Amolo, Okiya Omtata kod Daniel Manzo mane olero ni po ni doho ochungo keto e tim chik mar omenda, katiba omiyo sirikal thuolo mar choko osuru ka gitiyo kod chik mar omenda machon. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatatije mar duol matayo nengo mar mauta ma en EPRA ma en Daniel Kipto inyalo go fwai mar siling 200,000 kata twech mar dweche 6 e jela poni oyude gi ketho mar dhi ataro mar chik mar doho manyocho golo chik ni kik sirikal chak tiyo gi chik manyien mar omenda. Ji 7 nochwalo ng'ur mar gedo ka kwedo medruok mar nengo mauta juma mokalo. EPRA yangore ni nyocha orem chopo chik mar doho mane ochungo medruok e nengo mar petrol, diesel kod mauta mar taya. To mana kaka Edwin Okoth lero nwa jolony wacho ni omenda ma osechoki kuom jopiny manyonyiewo mafuta e bei mani malo koro nyalo bet matek mok bi duoknegi. E bura manochwalo nyim doho chieng' tich adek, Okoiti Omtata, Eliud Karanja, Benson Odiwuor, Michael Otieno kod jomoko adek koro dwaro ni mondo doho twe jatatije mar EPRA Daniel Kipto kuom weyo ma ok oluwo chik mar doho mane ochungo medruok e osuru ma ijuogo wi modhi mag nyamburko kod mwandu mamoko juma mokalo. E kwayo margi, gidwaro ni mondo Kipto twe kuom dweche 6 kuom rem e chopo chik mane doho golo kata bang' yudo chikno tarik 30 dwe mar abich higani. Kipto wachore ni ne orne chikno e simbe mana thuolo machuok bang' doho gole, kendo bang'e to ne oternego achiel kachiel nyaka e apise tarik 3 dweni. Okil Juma Rachier wacho ni EPRA ne ogolo ranyisi marach kuom chayo chik mar dohono. Doho nowacho ni kik itim kama, kik imed bei, kik implement sheria mano olosi ni nikech wach pod nitiere kot ka. To gin gidhi mbele gi implementation. Giso ni gichayo chik mar doho. To mano ok ber nikech sama sirkal motimo kamano to raia nyalo koro bende kopo gima sirkal otimo. Ka sirkal matamore winjo doho to koro an ma raia to. E lendo mane ogol chieng' ngeso juma mokalo, EPRA ne omedo nengo petrol kod siling 13 gi simon, diesel kod siling 12 gotongla 4, ka mauta mar taya to ne omed kod siling 11 gi otonglo 9. Mano tiende ni jopiny osebet ka chulo omenda mamalo moingo kaka onego gichul chakore tarik 1 dweni. Penjo en ni to bende nyalo duoknegi omenda go ka bura oloyo EPRA. Ka kesno odhi mbele moloyo sirkal, to gima nyalo timore en ni kot bura wacho ni oshuru mosebed kichulo e fuel en atamalo 8. Mane modhi mbele, kiko beda paka uchele kaka nyoche jo parliament temo kete no. To chakre tarik 1 dwe mar 7 mano mede fuel nyaka chieng' mogole judgment no. Pesa ma ji osebedo ka chulo godo fuel no ok bi bedo mayot mondo duokni. Omiyo geno ma ng'ato nyalo bedo godo en ni chieng' ma kesno rumo ka buro lo sirkal tiburo duok bech fuel piny. E chik achiel mane EPRA wacho ni omiyo gi teko mar medo osuru mar VAT nyaka tamala 16 no, EPRA ne ok oduoko piny osuru moko 2 mag dongo reru kata Railway Development Levy kod mano ma ijuogo wi mwandu mawuok e pinje maoko kata Import Declaration Fees mane chikno duoko piny. Kuom mano ne gimayo jopiny fuong'ruok manonego bedi. EPRA noko bedo jadiera, tiende ni gidhi giyiero side moro ema gidhi implement nikech
sirkal dwaro pesa, to kama onego mi raia fuong'ruok, gidhi giyiero giweyo oko, giwuok kuome, nikech ka giwuok kuome to dhi duoko pesa mar usuru ma sirkal yudo piny. Doho koro pod biro medo winjo burano chieng' wuok tich juma manyien. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kwa kanyo to dhiye ni Kisumu ni jopiny e kaunti ma Kisumu yuago rochruok mar arita kwe ma sani medore gwenge ma kono ma bende oseweyo ka ji mahao adek owito ngimagi. Okinyi ma kawuono miyo moro ma jahigni 55 ne onegi e kar dak mar call box Manyata kod jomaundu ma seche mane odhi e tich. Millicent Adhiambo miyo waler mar wachni. Goni kuro sani arita kwe osekethore kanyo, gidwaro ni mondo sirikal ong'iyane kaka ginyalo konyo gi kanyo, keto polise mondo wuoth kuondego, to gidwaro bende ni ka gigo report to polise chopo e yo makare, nikech giwacho ni sani chiegni ji adek osewito ngimagi. Otieno manyoro ne miyo moro ma jahigni 55 mane onegi kane dhi tich. Mae report mar Millicent. Kazinda ogo simu ni let ni Maron onegi koa e skul, nochuoye pala, tapenye nochuoye nang'o, to owuotho ga gi nyithindo moko ka gia e skul. Ndalo ang'wen e jumani, rumbi mag lit kod kuyo okwako gwenge mopogore e kaunti ma Kisumu kaluwore kod rochruok mar arita e alwora ma jopiny odakie. Ma en ni e juma achiel kende ji ariyo oselalo ngimagi ka ng'at achiel to nolal miro are chieng' Jumapil kendo ndache pokone. E kar dak ma North West Kisumu Ward mayudore e sub county ma Kisumu West, familia moro koro yuago reyo bang' nyathigi ma jahigni 15 moyangi kaka Marion Atieno mane puonjore e skul sekondari ma Kuoyo nomonj monegi kowuok skul dok pacho. First call ma receive ni Marion madhi wuogo cha omosechuo gi pala moto. Koro I rush to the scene mondo ang'i kama gima otimore. Kachopo kanyo to ayudo mana ka en bloody, osenindo piny. Gilero buok kod lit mane gibedo godo e chunygi bang' yudo lipot mar nek mar nyathigino. No wabiro nyaka gi yuorano dalaka, wadhi e mochari mwaneno Marion. No kamine ni mano nyathina. Wycliffe ma en ner mosenindo Marion tudo nek Marion kod monj mane otim e ot kuma nyathigino nindoega otieno ma piny ne rugodo chieng' wuok tich kapok ne Marion orado gi thone sa 11 odhiambo. E seche ma familia nokwayo ratiro, jodak makono to lero ni alworano arita kwe okosebedo kare, gino makoro gikwayo obila mondo kawe ondamo mager. En gima lit ahinya ka nyathi man gi future to e kor gweng' to then iiko to wachni rumo ni koro wachno lor kamano ero. Osipidi ma Kisumu West, Julius Meli, to kane loso oyango ni pod gidhi nyime kod timo nonro e wi nek nyathi manyakono ka nyaka sani gisendhiyo achich achiel mitudo kod keth makamano ka gidayo dhoge kendo konyogi e timo nonro maneno ni ratiro obiro oyudore. Finally, we arrested a suspect. We are doing our best. If he is connected to the murder case, he will appear before court and we will follow the procedures on how to handle that particular case, because the suspect is a 17-year-old boy whom is protected under Children's Act. Ewi mano jodak ma Kisumu bende yango ni Kisumu County mangima sani arita kwe osekethore ahinya kendo jotend arita owinjore oket maino e timo pedha mager mar neno ni arita makare odoke wang'e. Kawuono ma piny orugo kawuono ni bende oneg mama moro matie e county government ma Kisumu kae machoko osuru e Kisumu Bus Park. Nyoro bende nyathi skul olal ma nyaka sani pod obedo trace kuma entie pod ok ong'e kata tho kata ongima. Koro insecurity ni akia ni pinye morumo to akia nang'o marach. Koponi nitie intercourse inyalo change kata mana security system maka o change nikech ok wabiyie ni jowa tho
daily. Jodak mawuok e kar chung' od bura ma Kisumu West koro kwayo tend arita kwe ma Kisumu mondo many yore mag tieko weche maundu mosego tach e alworani. Magi biro kalure kod rochruok e arita kwe mamedo medore piny maru e kaunti ma Kisumu, kama bende oseweyo ji mopogore ka owito ngimagi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu West, Kisumu County. Piny owacho choro nyime chenro mag yawo tong' mar Kenya kod Somalia kaluwore kod monj moko ma ichich ni timo kod kweth njore mag Al-Shabab nyandwat mar piny Kenya ndalo manok mokalo. To kaka George Bati bende leronwa, piny owacho kata kamano wacho ni nyaka keto kenge makare kapok oyawo tong'no. Bang' piny owacho mar Kenya e bwo telo mar manen jatend piny Kenya mar adek Mwai Kibaki ne golo chik mondo lor tong' mar Kenya kod Somalia higa mar 2011 kaluwore kod monj mag kweth joka Al-Shabab. Lalruok koro dhi nyime kind tend piny Kenya kod piny Somalia mondo yaw kendo tong'no. Serikali ya Kenya na ya Somalia zimeanza mazungumzo ya kufungua mipaka yetu pande ya Mandera, pande ya hapa Liboi, pande ya Kiunga na sehemu zingine za mipakani. Koyango wachno jatend migawo mar arita Kithure Kindiki kata kamano koni tong' e kind pinje ariyogo ok dhi yaw machiegni kaluwore kod monj moko ma koro ichich ni tayo kod kweth mag Al-Shabab ma ochako sieko ma okoni nyaka kuong tieki. Hatutarudi nyuma katika huo mpango, tutaendelea, lakini kwa sasa kwa sababu katika mwezi mmoja ama miwili ambayo imepita tumeona hao wakora wameanza kutatiza amani, tumesimamisha huo utaratibu kwa muda kidogo. Kwanza kabisa tushughulikie hao magaidi, tuwafurushe, alafu tutafungua mipaka yetu. Kindiki bendo lero ni piny owacho sani tayo chenro mare no ni chike ma 2022 mang'iyo chal joma tulo daro e thuchegi otiyo. Kata kamano nyaka kete yo mabiro konyo piny Kenya dino rode ma joma undu nyalo tiyogo e donjo e pachoka ka giwuondore ni gin jomobiro manyo resruok bang' tulo riembogi e thuchegi. The government is also at the final end of finalizing a comprehensive policy plan for refugees and refugees management. The government will not roll back, neither will the government backtrack or withdraw or change its mind from the full implementation of the Refugees Act of 2022, as well as our compliance with all the applicable constitutional and international obligations. E kindeni ma piny mangima medo keto okenge mag rakruok gi rochruok arita kwe mamoko itayo kokalo e lony manyasani. Piny owacho mar Kenya bende osingo dino rot mora mora ma jonjore nyalo tiyogo e kelo midhiero ne piny Kenya. George Bati, Ramogi TV. Piny owacho kokalo kuom migawo mar tudruok kod lony manyasani dhi nyime kod pogo masinde mag kompyuta e skunde ma pacho kae ndie mondo osir somo manyasani kendo nyuol yuto ne rowere kokalo e yor mbui. Kane olose mbalariany ma Maseno, jatend migawo mar weche tudruok Eliud Owalo owacho ni obiro neno ni skunde duto mag primary, secondary kod kuonde tiegruok mamalo obedo gi masinde manyasani mabiro konyo somb jopuonjre kendo konyogi e loso thuolo mag tije. Osingo ni sirikal wende biro dhi nyime kod yawo kuonde ma nigi teko mag mbui miluongo ni Wi-Fi maonge chudo e bombe ma pacho kae ndie mondo yaw thuolo mag tije ne rowere. Tich mani bet godo e ofis chon ka ng'ato detacha en koro sani odok mathin. Tich ma wan godo sani en tich ma nitiere kompyuta iluongo ni digital skills. En tich mitiyo go bwongo mari to gi kompyuta. Ma emomiyo watimo ma kendo wabiro launch digital laboratories gi Kenya mangima. Wadwa dhi piny nyaka e ward ka ward Kenya ka wabobet gi gimiluongo ni digital hub ma kijende wa mosebedo ka randa kor gweng' maonge tije kanye ma gibro dhi tipuonjo gi computer skills to gibro tiyo kanyo. Wang'e kaka wadhi yudo tich kaka sirikal, wabro tudre gi kembe madongo mag computer to miyo kijende wa gi tich. Koro inyalo bet ni ne kor gweng' titi Amerika, ok ochuno tinde ni nyaka iwuoth dhi nyaka Amerika kucha kidhi timo ang'o? Kidhi tiyo.
Jaod bura ma Kitui East Nimrod Mbai nochwale do ewi ketho mar monjo apisa moro mar kambi mar keyo teko stima men Kenya Power. Ma ne timore ka kambi mar Kenya Power bende noyango ni gitiyo gi obila mag okwach kich mar timo nonro ewi jogo matudo sitima e tok chik kendo kelo kethruok mag transformer. To kaka jafwambo marwa Lydia Okeyo lero, jotije Kenya Power bende nobago ng'anyo Kajiado mar kwedo monj mar achiel kuomgi. Tipo ma osebedo kalorore e mbui. You have to go home, guys. You are going home, I'm telling you. Take it from me. Jaod bura ma Kitui East Nimrod Mbai nenore ka omako lweny gi jatij kambi ma keyo teko stima e pacho ka Kenya Power Limited Company KPLC e kinde ma jagono ne golo waya mag stima ma otudi tok chike dala jatelono mantiere Kitengela e kaunti ma Kajiado. Hata ile napelekea watu stima mpaka huko chini without your authority. Kwa sababu mmecorrupt hapa Kitengela, hakuna mtu anayegoa stima. Jaod bura no bende nenore kachalo ka gima temo golo bunde kendo okeyo weche ma ok odhi kare e kinde marakruok e kind gi dhi mbele ka bang'e nochiwore kende lwet obila e tesend obila ma Kitengela. Jaod bura no nochopo e nyim jang'ad bura e doho ma Kajiado kaluwore gi ketho mar pado jatij kambi mar Kenya Power no, to kata kamano donore mie thuolo mar yie kata dagi ketho ne. Jotije mag kambi mar Kenya Power bade ma Kitengela nobago ng'anyo kawuok e apis gi mantiere Ebza ka gichomo tesend obila ma Kitengela ka gikwedo kang' ma giwacho ni nyisachae ne jotije Kenya Power. Ilikuwa ni aibu kubwa sana kuona mkubwa wetu, he's an engineer by profession, sio mtu wa kubahatisha, akipigwa kama mnyama na kama burukenge na anapigwa na mheshimiwa mkubwa. Hatutakubaliana na serikali kama hii na viongozi kama Mbai. Gidwaro mondo nyawadgi no moyange kaka Julius Kangi oyudra tiche. We are asking the government to intervene to ensure that every Kenyan worker is protected and is secure, have a working good environment. Hata stima Kenya Power inaibiwa na mpaka viongozi. Na hakuna kitu kibaya kama president kama alisema muwekewe stima, hakuambia watu waibe. Apisa mar Kenya Power Joseph Siror okwedo tim makamano ka koro singo ni kambino biro tima pedha mager ne jogo matudo stima tok chik kaka yor duoko chien lal e kambino. We are inviting the members of the public who suspect that the connection they have may be irregular or it was connected illegally to come forward so that we can take the necessary steps of correcting it. Otherwise, if through our efforts we find them, then of course the penalties that ensue will actually follow them. Doho ma Kitengela ochwalo bura ne apis jomin buche ma pacho ka DPP mondo mi otim nonro matut eka biro duogi bura no e doho ma Kitengela. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Wakanyo ni weg nyamburko matingo jowuoth ywago chwarni momonjo nyamburko magi kaluwore kod osike jowuoth magiting'o. Jowuoth to seyo weg nyamburko kuom nyao mar kuoyo yath kinde ka kinde. Simpros Okinda noloso kod weg nyamburko kod jowuoth bende. Nyako Ramogi nyaka bed ni sewinjo wach mar kar kawo nyamburko maduong' e boma Nairobi ka miluongo ni Machakos Bus Station. Kama wantiere ni ponono ni achiel kuom jowuoth nyalo bedo ni isetiyo kode kata iseidho nyamburko ka ok kamano to isekowo ng'ato mar mondo mi oidh nyamburko ka. Chiedh nadi maduong' mosebedo ka kuom kinde malach en landruok mar chwarni. Ka jowuoth owacho ni weg nyamburko nitiere koda ting' mar go yath e nyamburko, kata kamano weg nyamburko to wacho ni joma wuotho gi chwarni gin jowuoth. Moko kuom osigo ma geche giting'o onywando mwandu mag udi kaka kombe, otendni, lewni e kind mwandu mamoko. Weg nyamburko ka ywak ni kata obedo ni gitemo kuoyo yath kinde ka kinde, jowuoth ema medo landruok mag chwarni ei nyamburko ka gikwayo jowuoth mondo rit ler ahinya kapok gichako wuoth gi osigo. Wan ok wayiero ni abiria mane madhi dala. Bora ni abiro biro, okono dwa dhi Kisumu, onyalo ting'o kata mana ogunde ne kata kaka koro sani piny tek, ji dhi gi gik moko mopogore dala. Koro nitie moko mikete but, to nitie gik moko mok nyal kete but. Samoro dhi obet ke kom. Koro yudo ka gigo ne nigi chwarni achiel odong' kanyo, kendo ng'ama chielo. Dhano bende wuok kuonde mopogore opogore. All the passengers when as you are traveling, fumigate your belongings, fumigate your maybe your beddings as you travel with them.
and maybe we can see if these menace can come down. Wekembe mag nyamburko gi wacho ni giseketo moko kuom okenge mabiro konyogi e gayo landruok mar chwarni. We are trying the leather seats, which we see the leather seats are a bit more easier to clean, and most probably these things don't have a hatching area. So, and these leather seats can be easily washed with water, and then they are dried up. En adier ni chenro gine mar chwarni to nie geche. To gima mkakati mwatemo ni mondo waketi mondo gechewa obed maler. Waneno during service, sese magi dhi service ya, to wabed gi thuolo ma inyalo goye yath e gechego mondo reduce number mar chwarni manie i geche. Ma ka jowuoth lero achiedh nade ma gikaloe e idho nyamburko motimo chwarni. Samoro kidhi ot tiparo ni ting'ori maber to kare chwarni bopondo. Koro kidhi ot kamidhi kete gigi tiyudo ka chwarni bende wuotho kamikete gigigo. Koro bedo matek ne jawuoth nikech samoro odi onge chwarni titing'o chwarni kiaga ang'o e gari kitere ot. To chwarni en gima tije tek nikech en gima pondo. Moko kuom jowuoth koro kwayo kony e yudo yath manyalo kedo gi chwarnigo ma giwacho ni sano gi magi nyaka yudi. Dwani mondo mi yath moro minyalo go mondo mi otiegi ogoye geche gi eki mondo mi girum. Kaso kendo kanyalre wan bende wan jowuoth. To yadhni inyalo poge jawuoth koro kata kia godo kaka ichopo odi to in bende igoye mondo mi koro kik aa kode ot akele gari ka kwanye gari kaka chopo ot anege. Gisani to pod en ywaruok e kind jowuoth kod weg nyamburko ewi ng'at mani kod ting' mar tieko chwarni. Nyaka chieng' yudi yath makare kod yo mar tieko chwarni e nyamburko, jowuoth pod biro kaloe matek. Sifros Okinda, Ramogi TV. Haya, wakawo yweyo moro matin kodugo to wane i buch jopiny okil kama loka Steve Ogolo osechopo irwa kaendi wabrogo kode mbaka mar chik mar omenda kata finance bill gi dho ngere gi chik mar jolup jotend migepe mane doho ong'ado. Mano nyiso nang'o ang'o dhi timore koro bang' maendi. Mane mbaka mwadhi goyo buch jopiny kik dhi mabor ahinya. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Yesu Ruoth nyinga iluongo ni Christine Otieno. Ponono ni hero wer mar Yesu oloyo lweny. Bonyeza *812 *784#. To par niya, Ramogi TV en ot mar jower duto te. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416.
Aya buch jopiny chakore sani wadago mbaka gi okil kama loka men Steve Ogola erokamano ahinya kuom miyowa sechegi. Erokamano Trevor. Okil weche mang'eny osebedo ka dhi mbele kaendi sana sana e doho kae. Mokwongo ne giwacho ni koro kum mar chik mar omenda ochako chore kendo nyaka wuok tich. To nyicha gisechore lakini waneno ka duol mochung' ne nengo mauta miluongo ni EPRA. To nosechoro bech mauta malo. Ma koro nyiso nang'o ang'o ma koro nyaka timre bang' ma. Gima EPRA koro timo nendo to en gima ber nikech ka doho osegolo chik ma ochungo Finance Act 2023 to ne ok onego bedo ni EPRA chwalo nengo mafuta malo. Koro mano ende ng'ama CEO of EPRA ma ng'ama waluongo ni accounting officer mano ng'ama inyalo tere jela anytime nikech koro chayo doho. Emane short answer. Okay. Gima koro miyo koro bedo gi chir en ni Kenya kaendi tek mondo ng'ato dhi e jela o matieng'e gini no kodhi e jela jo sirkal madongo giendi gi ketho chik lakini onge ng'ama dhi e jela. Koro dine bed ni chik tiyo yo makare to jatelo ma EPRA en ng'ama koro ni mak itere jela for 6 months kuom chayo doho. To jata tije mar EPRA men Daniel Kipto wacho ni report no noko yude sano yudo kose loko bech mauta nikech bech mauta to yiene gi loko dwe ka dwe. Koro koni chik ma gima ng'eto mar doho no noko yude wang' sa. Mano be en gima doho nyalo winjo. Aparo ni doho to nyalo winjo kamano doho manya another reason ya nikech ka doho chiwo order mano gima lawyers luongo ni is an order in rem. Yani en gima koro kila ng'ato ng'eyo maber ni doho chiwo order any social media, any Twitter, Facebook, okonyalo kwa ni noko ng'eyo. Fako wacho mano endo to koro it will show lack of respect for the court. En gima koro onyalo wacho mana kwa ng'uono ni otimo makosa noko nego bed ni cholo nengo mama uta malo to koro nisechwale koro otimo ng'uono gidwa neno ka ginyalo timo mondo jopiny koro kik bed gi pek. But gima jopiny be koro nego ng'enia Trevor. Finance Act no bedo suspended not because of nengo mauta, no, because of the housing levy. Nikech Senate koni yani housing levy no nego bed ni that bill nikech housing levy and shared function. Koro no nego bed ni that bill be koro itere Senate. Ma ana won kaka okil to achich gi order no. Nikech ka court ochungo the entire act to nyiso ni kata funde mabeyo mag chikego koro chungo and yet sorry, the country does not stop running from day one. Taxes nyaka bed collected. Again, wan wang'eyo mana EPRA nengo mauta kenje, but ntie other taxes must be collected. Kora paro ni achich gi ni court noko timo gima ber sana chungo chik no endo, but again ni chich mar okil does not mean anything. Fact is ni there is an order machungo implementation mar chik no endo. Koro jo EPRA gima ginyalo timo en mana ni gikwayo ng'uono msamaha mondo court oneni gi ng'uono court kik tergi e jela. To un ka gitem chiwo explanation ni no kabedo served gin gik ma cannot unrespect. Doho ok nyal winjo. Doho ok nyal winjo. To un kaka okinde ung'e ni pok uwinjoru e wach moro achiel. Wacho maber ni chik mar omenda ma en Finance Act mar higa mar 2023 ema doho ochungo. Iwacho ni sirikal pod nyaka ringa nikech nyiso ni koro gol nengi kaka dangi choko usuru. Otiende Amolo mabe en okil akoni sirikal pod nyalo mana tiyo gi chik mar omenda mar higa mar 2022 kapod girito ng'eto mar doho. Be adiere ni kanye ka? Gima joluo koro nego ng'e ni ji kaka Otiende Amolo senior counsel gima en okil ndio lakini en politician to somehow analyze legal issues or analyze the constituency mare magin jo Azimio owuoyo gi jo Azimio sama okil ma oegemea Kenya Kwanza chiwo pache to kaka politician maybe mobedo elected of Kenya Kwanza kata ken lawyer ng'eni owuoyo e law Kenya Kwanza koro ok nyalo bedo balance. I'm telling you ka koyot kaka Otiende Amolo konen wacho no endo, then why do we pass the act? We can as well just use the finance bill. Don't need to pass it every year. Koro
Finance bill has a shelf life 1 year. 1 year. Ma Finance Bill, Finance Act of 2022, 2023, koro enos expire. Emomi samili loso budget, to watim adjustment, to koro wadhi ki Finance Act, ma guide implementation of the budget 2023, 2024. Act no endo amend income tax, or amend excess duty, or amend so many employment act. Koro nitie gik ma serikal ok nyal timo ka act no bedo suspended. For instance, chik no wacho ni endi koro employer nyaka deduct 1.5% ma yuto mari mondo chiwe e kiti mar affordable housing. Ko bedo suspended, koro ere kaka serikal nyalo choko pesa no endo. Nitie koro digital content creators, koro nigi new tax 1.5%. Ko bedo suspended, koro ere kaka serikal nyalo choko pesa no endo, nikech this content creators tax of 1.5% ne onge Finance Act 2022-2023. Koro Otiende Amollo go siasa. En ogoga siasa, ja siasa. Samoro wanyalo winje nikech siasa no samoro kike gi sheria, lakini wawinje kwa chich. To koro kichich kamano ka gokil. Seche ma pod doho oketo kum mar chik mar omenda masani ni. Kare awatiyo gi mane, nikech ken kamano to mar higa mar 2022 oserumo, higa mar 2023 ochungi gi doho, koro sani to kare watiyo gi mane. Adier mantie niya, Finance Act in 2023 to bedo implemented. En mana ni media, kaka koro Ramogi TV, mainstream media, focus mane fuel prices. The other aspects are being implemented fully. Itime kaka itime. Mongiso ni gima doho timo no onge ngama do winjo. Koro aparo ni doho be koro Okiya Mtoto notimo gima ber. Kisomo case mane Okiya Mtoto tere court, prayer 1 nen ni case no bed certified urgent. Prayer 2 and need the entire act be suspended. Prayer 3, which I think gima doho the koro do tiyo go in prayer 3, ni kokinyal suspend the entire act because you run the risk of crippling the entire country. At least kuonde ma Okiya Mtoto chich ni chik no endo offend constitution or no list provisions. How do you say that, Trevor? No list provisions more fail ni are unconstitutional. I feel ni do suspend funde ne go endo provisions go endo ma ichich go ni unconstitutional. Like for instance, housing levy ni endi to serikal no ko explain maler. There's a very high chance need doho define housing levy no is unconstitutional. Nikichoko the Senate number 1. To housing is a shared function. Koro mano endo ne nyalo suspend. Koro ka doho suspend the entire act, I can tell you, Trevor, serikal implement the entire act as it is. Kaka en. Gizo ni serikal bende di. Okbana EPRA kenda. Gimbe gidhi ataro mar chik. Koro manana ma manana EPRA koro gimi neno giwangi. Koro kare nyiso ni maendi onge tiende, nikech ka koro kata serikal be dhi ataro mar chik, to gimoro achiel ma be timore ni kata bed mani fuonde mopogore opogore mokalo 20 man kanyogo. Kata do wacho mana ni achiel mar weche mar usuru mar udi ni kende mwagolo. Ang'ane mono ng'at machielo dhi kende do wacho ni kak machache mano osegol, to kare koro gini terach. Gini court koro to fact of the matter is this, Trevor. Finance Act 2023 to must be there, otherwise the country can't run. Chalo mana kaka Division of Revenue Act. Mane mapogo pesa, mamiyo counties mango pesa gi. It must be there every year. Koro ka okike gi kunde moko, kan tie funde mok beyo, ma ketho chik madung, katiba. To oktam doho suspend that part. But sani endi, ngata ma feel ni obedo targeted gi portion of this Finance Act. Kuri nyalo doke court kakiwacho no endo mondo kon no oken mana mauta kende. Kata these other aspects be bedo implemented. En mana ni jipoko wuok. Modi e court to challenge those things. Koro en mana fuel levy ni kende. This fuel new taxes from 8% to 16%. Mane maji yuago nikech ng'ini mano koro nyiso ni nengo ngima dhi idho malo sidiang. Mabe ni gimaro machielo kendo. Pono ne serikal doho owito oko chik mar omenda no duto. Ngwacho ni gini oko dhi maber.
Koro ngiso ni nango jomose nyiewo mafuta gi pesa mang'eny ni onge kaka inyalo duoknegi koro mano dhi nyiso nango koso mane omiyo doho ok nyal timo timilano nikech koro dhi miyo sirikal goko ing'e ni doho ka koro wito chikro oko to joma koro nosedi asara but we'll just count their losses maonge ng'ama duogo ni pesa moro amora asara isedhi koro isedi asara nikech en tax pesa michoko mauta na endo itiyo godo iloso other things koro en mana ni it's not possible in law even in reality ni doho can in fact Trevor gini koro wadok e court is it on Tuesday nigocho ni nyaka wuok for that ruling yeah Monday I can tell you the court will clear the way for implementation of that act it must lift those orders yeah nikech gibro wacho ni kuro dia yeah nikech the country judiciary will lack money yeah finance bill finance act they may implement tax regime kaka wachoko pesa koro pesa madonje doho no endo I mean wuok kanye endo koponi ngiso ni sirikal dhigo kor yeah mamane gima koro doho dhi ng'iyo mok ni kata gin giwegi very sure on Monday the orders freezing implementation of the finance act 2023 will be lifted as a matter of course at least substantially to allow for operations to go on nyaka wene sirikal otitije to ka gisetime kamano to koro ngiso ni wach no rumo kamano koro rumo mana kamano gima mora gi public interest okabiro ka ni mondo I discourage Kenyans joluo gima mora gi dhi e court ngiso ni jopiny wangi neno wangi oyawre gin alert o gikawa things as they are given gi question a lot mano ber moloyo miyo we say it can puncture the wheels of impunity ka impunity was running very fast to koro with them was gaining a record on puncture koro nyaki slow down sometimes can slow down completely gima koto temwacho ni koro let's slow down completely let's not move this vehicle but it's not possible to slow down completely and park the vehicle which is the finance act kichunge chuth koro everything gik moko go kor but it's a good thing people are trying to hold government to account kwa kanyo wadhi ane weche mag doho achiel ni chako golo ng'eto moro mar jolup jotend migepe ma kizungu luongo ni CAS sani koro sirikal Attorney General odhi doho mar appeal ang'o manyalo wuok kanyo ka doho ma oketi gi wach mar loko weche mag katiba ema osekoni gini onge katiba ka lokruok mane manyalo biro kosen mana ketho sa aparo ni gima yot ma sirikal onego bed ni timo en ni gi downgrade office mar CAS ni endi mondo gikete bwo permanent secretary principal secretary ka gikete bwo principal secretary koro ken state office koro en office in the public service koro gima chande the office and constitution koro onge nikech article 132 oyie ni ker to create offices in the public service gima kelo shida makata ka case no the court of appeal to attorney general dhi bedo gi shida ing'e ni king'iyo article 260 of the constitution wacho niya all state offices are listed there to ka idwaro create kidwa yango another office as a state office to okoni nyaka bunge nyaka koro parliament nyaka ket chik pass a law ma create this office of CAS for instance ka parliament ose create law to enable appointment of CAS koro ka advertise koro that office cannot be a state office ka onge chik no endo I can tell you Trevor the court of appeal will not have a different finding the finding ma high court need CAS is unconstitutional will remain because obedo fashion kaka state office nikech in the allure and prestige mabiro gi state office in security in drivers in high salary principal secretary answer to the CAS and the CS but key downgrade a job group mabiro piny ni principal secretary then the office will be constitutional will be legal number 2 doho matokoro I don't agree with the high court okay teach high court nyiso sirikal ni bloated cabinet is bloated public service is bloated no mano teach treasury koko ni wan gi pesa ma wanyalo chulo go jogo to doho cannot say no now you can get CAS 23 ni the constitution does not anticipate ni 22 CSS be deputized by 50 CAS okay
very musical, lofty, entertaining, but koro wapinjo do karakoro in your mind, how many cars are unnecessary? Does the court have the power to determine the number of cars? It doesn't. Then you actually need 20, 23, 24. Kora paroni, the issue of the wage bill should not be a conversation when you're creating a public bill, a public office. Okay. Number 3, question of public participation. It's in the office, not the number. Ka jopinyo say the public participation, ma jopinyo wachoni, okay, we'll create office map chief administrative secretary. In fact, jopinyo can tell you, not 23 midwa ketogeno, ketkata 100. Judiciary itself was a bit higher more than the numbers they budgeted for. Katasani indeed they can say, in fact, Chikwashonia, at the Court of Appeal, the law sets a maximum of 30 judges. Yeah. They want to amend it to increase that and to make it open. Mondogi hire another 15 judges from 30 to 45. These additional 15 judges, Trevor, they will need security, they will need staff, they need everything, pension and all that. Person So how come when you're Kimedo judges, to pesanity? When you're hiring more teachers, pesanity. But when you're appointing cars, to pesa onge. Money is not the business of the court. Okay. So it's a consequence of your choice. Kaka serikal tiyo. Emomi usamibia ballot. Kiko kura na Azimio, kiko kura na Kenya Kwanza, na kiko kura kiseso mu manifesto margin, kichinti serikal nigi thuolo ma ketho pes jopiny. Okay. Nigi thuolo ma ketho pes jopiny. Emomi umi nafas ma kelo serikal ma tiyo gi pes jopiny maber. No one will ever go to jail for employing more people. Okay. Kata counties, they get 6, say a county, got 6 billion. You get 6 billion, 75% the payment of salaries. Less than 30% is on the development. So it's just a consequence of our choices. Kakoro tiku wachini okil. Jogi nyose nyaka chamo muma. Jolup joten migepe makas go eko. Mano koro ngiso nango. Koro bro dia deka mano koso ngato podi nyalo dhi do wachoni an nachamo muma mbele ji ayanga e kar jot mar jatend piny Kenya. Momiya tich. Koro dwa riemba nade koso koro dwa miya package mara mar retire. Na winjo ka okinde moko ni koro giduoko pesa salary manager gi secha mno. Kane gibedo appointed, there was no declaration of unconstitutionality. Koro msara magichamo after the declaration that office as unconstitutional to koro is irregular. They can be surcharged nyalo koni gimondo giduok. To benefits mane ginwango ka gisebedo sworn in. Idweche ang'wen. Mago to koro are just covered. Okay. Before the office was declared unconstitutional. Then the last thing any kamakoro gidhiye. Ka office no endo has been declared unconstitutional to koro kiywag. Chalo ngama magara ni chamo muma koro odhiadhia kama. MPs bedo elected, bedo sworn in. To gidhiye court wayalo cases go. To win cases go. Then wadhiye by election. Mano kidhiye by election koro inyalo yieri kendo kata nyalo dhi. To ma endi koro onge by election. Ma idhiadhia hot. The moment you have found your appointment was irregular, koro from the date of that finding, gimi iwago onge. Kati chamo muma, kati kichikoro yonge office mitiye. Sawa. Aparo ni mane kaka ne. Erokamano Steve. Mano Steve Ogola meno kil ko gisuwa gima dhi mbele do kanyo nikech en jalony mar kuonde go. Wabro neno kaka weche bro dhi mbele. Kamano mane buch jopiny kik udhi mabor ahinya. Waduogi weche manyien. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka otuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onego ing'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa to kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka.
Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kaingi okumba mar boda boda mari. Kata kama sira ujuki, one kodi. Kiki baji goi, bang masira. Yudo kumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono. Enengo moyueyo mar shillings 100 kende. D*487*4#. Mondo mi yud bima boda. Chako bet gi tuo mar diabetes no, nwang'iewo yedhe gi sindene e town. Basto bang'e wadhi DMI, mokwongo nodhi pim moro miluongo ni HB1C. Kanye mane wakwongo dhi e DMI mokwongo. Bang'e kane jo DMI osekawe, koro jo DMI ne konyowa, gimiyowa yedhe, gimiyowa sticks, mane ndalo machon. Netamoa kata ng'iewo. Ndalo moko nwanyalo bet kata dwe achiel ka okwa pime bo akia kata ni skache nadi watiyo mana gi yath. Jo diabetes jo DMI osebedo ka konyowa gi yedhe, gi sindene, kata kodhi skul sani. To onge gima chande, nikech ko chope skul to bro mana chuore kende, jopuonj konye skul to chuore kende, kendo koduogo dala to nyalo pimore kende. Wadoko ne giero kamano kendo wakwayo Nyasaye mondo med konyogi. Mae kinde mar chung motegno kendo wuok oko ne Citizen Digital DMI Diabetes Walk. En wuoth makende chieng' Ngeso tarik 8 dwe mar 7. Carnival Gardens kochakore saa 1 okinyi. Orwaki mondo jiwo oganda gi puonj kod omenda mar konyo nyithindo modak gi tuo sukari kata diabetes e piny Kenya. Ka inyiewo t-shirt achiel kuom nengo mar shillings 1,000, inyalo yudogi e DMI Center man Jadala Place e Apaya Mangong Road. Mondo yud mathoth, yuana tole namba 0722 75 The Citizen Digital DMI Diabetes Walk osir gi kambi mar Royal Media Services kotenore gi Kenya Diabetes Management and Information Center. Wawuog oko mondo wasir nyithindo modak gi tuo sukari. Jijenge na shilingi 1,500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Mano kuom keto Ramogi TV kaendi ni atamalo 39 mag tho e piny Kenya gin ma ikelo kod tuoche ma ok landre, mano non-communicable diseases. Ma endi kaluwore kod report mane ogol kod riwruok marango thieth e piny mangima en WHO. Tuoche go gin ma oriwo kansa, tuo mar sukari, tuo mar obo, muomruok mar remo kata pressure e kind mamoko. To kaka Judith Omondi leronwa, nonro bende nyiso ni kaunti ma Homa Bay ema ni kod chuo mathoth mani kod tuo mar muomruok mar remo kata hypertension. Piny Kenya osebedo ka dhiro chenro ma opogore mag thieth manyalo neno ni tuoche matama kendo ma ok landre kama oting'o kansa, tuo mar obo, sukari kata diabetes, muomruok mar remo kata hypertension e kind mamoko okedgo e pacho ka. Kaluwore kod lipot mar riwruok ma ochung'ne thieth e piny mangima WHO, atamalo 39 mag tho e piny Kenya gin ma ikelo kod tuoche gi ma ok landre. Moko kuom gik ma oyang ni kelo tuoche gi ahinya gin tiyo kod ndawa, math mar kong'o, bedo ma ok itimo orako kaachiel kod chiemo ma ok oriwo kit chiemo duto. Atamalo 32 mag ji ni kod tuo mar pressure e pacho ka, kaluwore kod nonro mar chal mar ngima oganda ma ogol kod piny owacho. Kaluo, kaunti ma Homa Bay otelo kod joma chuo matiyo kod yedhe mag pressure. Counties mamoko ma mine mathoth nie kod pressure oriwo Kirinyaga kod atamalo 20, Taita Taveta kod Laikipia. Tuo mar pressure medore e kind oganda kaluwore kod higni.
Ji man kod higni 40 kadhi nyime ni kod tuoni kipimo kod man kod higni mani piny. Tuoche mamoko kaka dangni mag paro bende en machielo ma juko oganda jo Kenya. Atamalo 27 mar jo Kenya mane otimnegi nonro oyango ni gin kod dangni mar paro kaluwore kod lipode mane giyudo koya kuom lakteche. Kaunti ma otelo kod kwan mar joma mine man kod dangni mar paro en kaunti ma Narok, Meru, Luo kod atamalo 10 kaeto Uasin Gishu. Counties man kod chuo man kod dangni mar paro telnegi kod Bomet atamalo 21, Laikipia kod Isiolo man kod atamalo 9. Chenro mar chiwo thieth ma oyueyo yo makare bwo chenro mar Universal Health Coverage ma piny owacho osebedo kadhiro yare higa mar 2017 poni odhi nyime yo makare nyalo kelo fuongruok ne jotuo man kod midhiero kaka mag pressure. Piny owacho osebedo ka loso yore kaka jotuo gi nyalo yudo sir kokalo kuom okumba mar thieth mar NHIF mondo mi okel ting' mayot ne jotuo gi e kinde ma gilimo ute thieth. Judith Omondi, Ramogi TV. Piny owacho koro jiwo riwruok mochung' ne chenro mag chiemo e piny ngima midendo ni World Food Program mondo ket maino e nyiewo mwandu mag jopur ma pacho kaendi kaka yo achiel mar jiwo yuto mekgi. Magi ne oyangi Mombasa e romo mane okelo kanyakla jotend piny owacho kachiel kod mago mowuok e riwruok pinje matwak e wi chenro mag bero pur kod rakruok gi midhiero mag rochruok mar kor lwasi. Joja oko ne ni Mombasa. Jotend migepe e pacho ka Musalia Mudavadi ne ochopo Mombasa e romo mane okelo kanyakla jotend piny owacho kachiel kod riwruok mochung' ne tayo chenro mag chiemo e piny ngima World Food Program. E romo no mabende no yuorie kod jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu, twak ne en mano mar jiwo weche mag chiemo e pacho ka to chutho kaluwore gi wach lokruok mar kor lwasi masani obago thoth jopur kachiel kod jopith mag jamni. How do we support our local farmer? Government cannot buy the entire food from the farmer. Other people have to step in. So when WFP comes and spends $69 million payable to those farmers, that is money being injected in our economy. They have now to assist us in much more meaningful ways because like education, how can it be that smallholder farms in those areas that we are giving food and cash transfer, that we can even be able to buy food from them, that they can be able to do a little bit of agricultural activities, farming, such that we are able to empower them. Kopogore gi wach chiwo chiemb kony, piny owacho koni riwruogno bende onego wuok oko motegno mar nyiewo mwandu mag jopur kod jopith ni mar chiro bende samoro bedo midhiero bang' keyo. Magi ne owacho kokoni wang'ne gin kod geno ni jopur dhi keyo mabup gino madhi duoko chien nengo chiemo masani pod ong'awre ne oganda mathoth to chutho mago mayuto gene piny. 47 million of our Kenyan brothers and sisters were affected by the very severe famine that we had. So, Your Excellency, we said changing lives will save lives. But how do you change lives? That again, with a bumper harvest, and I've always been taking WFP to task on that, step up your purchases locally. The offtake from the agro farmer, and where necessary, the offtake from the livestock farmer must be stepped up. And that is how collectively we will start spinning the wheels of recovery. Jopur kachiel kod jopith mag jamni ne komachielo jiw mondo mi owe keto mana maino mekgi e pur mar koth to chutho e kinde ni malokruok mag kor lwasi medo rocho chenro mag koth. Dwaro ni wang'i kwa makini kaka watimo weche mag pur nikech ok inyal chano wach farming gi koth kende. Nyaka wang'i yore mogo, water harvesting, kaka watiyo gi pi, plus kata plants ma wapidho ma wawacho ni ng'enyne ji onego bed ni temo adopt indigenous
plants manyalo survive kada ka oro nitie. To kaka yo achiel mar jiwo jopiny mako matek weche mag pur e yor lony manyasani, riwruogno koni kony ma gichiwo mar chiemo en mano mageto dweche ma ok okalo 6. To gima watemo timo ni sama watimo wach mar emergency watemo konyo ng'ato, to nitie program waluongo ni recovery phase makoro wachako nyisi ni area midakie ni ere gima inyalo timo mondo jiwi mondo yud chiemo kiin. Post recovery wadonje wach mar resilience makoro wacho ni in koro in gi nyalo ma onge tiende mondo omi kony gi weche mag chiemo. E higa mokalo, riwruogno mar World Food Program ne otiyo gi omenda maromo shillings bilion 1.4 e chenro mopogore e pacho ka mane ojolo jo Kenya milion 1.6. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Familia mar thuon mar Luo Tom Mboya mane onindo higni 54 mokalo pok wigi owil kode. Anyuola ne obago rapar mare mar higni 54 nyaka ne onindi kokalo e monj gi magina. Kaka jafwambo marwa ma Homa Bay James Latano lero, familia no ywak ni sirikal ojwang'o gi kendo kodeo gi kata matin. Odiechieng' machal gi kawuono e higa 1969, Joseph Thomas Mboya nochiel gi magina kowuok e od nyiewo yath e apaya ma Moi Avenue e chuny boma ma Nairobi. Mano emomiyo kiru mogere liende ogundhi e ranyisi mar magina. Mano chielego gi janjore ma familia noyango kaka Nahashon Njenga. Ei kiru ni kiroho mane oting'o e seche manorado gi masira mar tho oketie kaachiel gi gigene mamoko man gi nengo. Ode be ooma wadhi wabedo kode kuro. Momiyo naneno jotelo mang'eny, aneno Ronald Ngala, neno Agwenge Kodhek, ne ng'ama nyadundo kendo ne ng'at mamor. Aneno ng'ato ni Sagini Jakisi. Aneno misungu ni Baruk Mackenzie ka anod Tom Mboya. To Tom ne en ng'ama ber. Wan kaka jomatindo to ok wanene, but wanene e gik manotimo. Kendo wanyalo nene e weche manowacho gi kuonde manowuothe. Waparo biro e chunywa ni ka e thuolo machien kocha kane pok onyuolwa to waneno gik manotimo. Waparo ni debed ni entie nyaka sani. To kare gik mwanenogi manotimo chien ka de koro nitie gik ma opogore gi mwaneno sani. Odiechieng' makawuono wede kod osiepe jodong Suba kaachiel gi jofwambo nochokore dalagi e chula mar Usinga e gwenge ma Kamasengre e rapar mar higni 54 nyaka ne wuod Luo mar Andiga ni ninde bade. Tom ne en ng'ama nade? Ang'eye maber okego dhiambo, Tom okego uma. Ne ng'at ma jaber. Tom kane nyiero lake okine. Kata kiwuoyo kode okine lake. No en ng'at maber. Kendo no neno kamisungu. Remember what he contributed, achieved, and even what he stood for. So this is a very special, auspicious day that we have to remember Tom, a man whose efforts remain as a source of inspiration to generations to come. Huma kod chia mar Tom Mboya e pinje mag Afrika kod pinje mag jorachere nomiyo jarachar William Saxofina nokete andika ni kothoto ringre nyaka ik buto siepne ma Tom Mboya, kendo ma eliend jaracharno. Kata kamano, anyuola mar mosenindo Tom Mboya to podok mor. To wan joka Ndiege wan gi kuyo maduong'. Kech Tom otho ka nyithindo ma Kandiege ka pod tindo ma joma ng'eny kiae. To nyithindogo nyaka nyithi Tom to gin gi kia wuongi. Wuongi otho ka gitindo malich. Mondo sirikal penjie ni to nyithindgi Tom mane nowegi gin tiere koso ne githo. En higni 54 nyaka Joseph Thomas Mboya nindi. Odiechieng' makawuono familia ne timo rapar mare ka giketo kwayo ne sirikal mondo konygie kendo mondo ting'ie ngimagi malo kaka achiel kuom yorego ma giparogo tich ma Tom Mboya notimo Kenya ka achiel gi Afrika mangima. James Latano, Ramogi TV, kowuok e gwenge ma Kamasengre, kaunti ma Homa Bay.
Wadonjane weche mag tuke ni kapod warango tuke mag piny mangima e kidieny mar wakeini ikruok osetim ka timbe koro osechako donje piny mar Australia e tukego mag chakore tarik 20. Jobag tukego Australia nitiere grup mar B kama kendo oting'o timbe kaka Ireland, Nigeria kaachiel gi joloch tuke mag Olympics ma en Canada. Sam Kerr matugo ne tim mar Australia kendo jaloyo man gi gonde mathoth biro telo ne Australia e tukgi mokwongo gi tim mar Ireland e alap mar stadium manie Australia. Jakudh firimbi Mary Njoroge biro ting'o nying Kenya e tuke mag pinje mangima e kind wakeini mibiro bagi e piny ariyo mag Australia gi New Zealand kochakore giko higani. Jakudh firimbi no lero ni oikore ne tijno. James Opondo notimo limbe kama Mary Njoroge time orako e alap ma mbalariany ma Kenyatta kapok owuok pacho kaendi tarik 7 dwe ni. Tim mar Harambee Starlets ne nigi geno mar yuoro e tuke mag pinje mangima e kind wakeini e piny mar Australia. Kata kamano kuma mane omi piny Kenya gi riwruok matayo adhula e piny mangima FIFA ne ogologi oko. Kata kamano Mary Njoroge ma en jakudh firimbi okelo mor ne jo Kenya bang' FIFA yiere kaka jakudh firimbi e tuke mag pinje mangima machakore tarik 20 dwe ni nyaka tarik 20 dwe mar 8. From last year November, after I was confirmed that I'm going to the World Cup. That was after our suspension was lifted by FIFA, and I was appointed to go for the women playoffs in New Zealand. So that's when I was confirmed that I will be going to Australia. So it got more intense. The preparation got more intense from last year, I would say, and up to this moment, I believe I'm ready. Njoroge mane en jalup jakudh firimbi mowuok e pacho kae tuke mag pinje mangima e kind nyithindo manyiri ma hikgi ni e bwo higni 20 mane obagi e piny mar France lero ni en mor mare bedo achiel kuom jokudh firimbi 106 mabiro yuoro e tuke mag pinje mangima. Njoroge ni kod lony mar arieya ka bende nosetayo tuke mag Olympics mane obagi e piny mar Tokyo higa mar 2020. Each and every tournament has its own experience. So the experience I had in 2018 is not the experience I got in 2019. And what I got in 2020 was different. So I'm hoping to get a different experience this time in Australia. First time in Australia. And we have more teams in the World Cup right now. And meeting new faces. Referees who are new, who I've never met before. So I'm so much looking forward to this World Cup. Jalup jambetre mar piny Australia pachoka Linda Gelad nopuoyo Njoroge kolero ni ma en thuolo ne wakeini ma pachoka mondo kaw tij kudho firimbi kaka mano manyalo kelonegi omenda kaachiel gi gero Kenya e rang'iny mamalo. Mary is so impressive. She was talking this morning about being an ambassador for little girls all over Kenya and being an inspiration. Actually, I think she is an inspiration to all of us. She's a strong, independent woman who's really come into a field that has been male dominated, and yet she's said, I belong here. And the great thing about sport is that we all belong. It's a great leveler. No matter who you are, whether you're a man or a woman, no matter what part of society you come from, you bring yourself to the field and everybody is welcome on the field. Mary Njoroge lero ni ne oonge mich mar adhula, kata kamano bedo machiegni gi jotugo e kar tiego jotugo matindo mar Mathare ma bende ong'ere kaka Maisa nomiye mijing'o mar donjo e weche mag adhula. Offside! James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Wakanyo ni kambi maloso kuong KBL oketo omenda maromo siling milion 2 e tuke mag rugby tielo mar Driftwood Sevens mibiro bagi e giko oderani e alap ma Mbaraki Sports Club kaunti ma Mombasa. Sir ma kamaendi biro mana ndalo matin mokalo bang' kambi moro mar goyo punda siro tuke mag Dala Sevens mane obagi odira mokalo e kaunti ma Kisumu.
what Tusker will do at the event, of course, aside of supporting the tournament and sponsoring that tournament, is that we are going to also to have exciting activities, because we understand rugby fans always want to have fun, go out there and enjoy. So it really will be around how do we ensure that after the games we create a very good after party experience that people can come out and enjoy themselves for that after party. In terms of development, the preparations are going on well. As I speak, the other team is in Mombasa for the Weche. We have confirmed 16 teams for the Division 1 and 24 teams for the Division 2. I think our projections are we hope to have about 4,500 people in attendance. So the preparations are going on well. Bang' wuoyo rekod ng'wech mar mita 5,000 gi mita 1,500 e tuke mag Diamond League, gikone to riwruok matayo jofwamb weche tuke SJAC to nodhialo jatugono kaka jatugo ma sulwe dwe mar 6. Faith Kipyegon matimo rako mare e gwenge ma Kaptagat obedo jatugo mar 2 to Angela Okutoi kawo osimbono nyadidek nyaka ne ochak piem mag laro jatugo mag sulwe. Kipyegon noyombo jatugo kaka Beatrice Chebet ma en jang'wech mar mita 5,000, Carl Tundo gi McRae Kimathi maduto gin joriemb geche mag rally, Moses Shuma ma en jatugo mar Harambee Stars e kind mamoko bende. Kocha mar tim Kenya matugo tuke mag rugby e kind yowuoyi ma hikgi ni piny mar 20 ogolo ayanga listi mar jotugo mabiro yuoro e tuke mag pinje mangima mibago ni pacho ka endi e kind tarik 15 nyaka 30 dweni. Curtis Olago ogwelo jotugo 28 mabiro tugo e Group B kamoting'o timbe kaka Hong Kong, Samoa gi Spain. Raymond Chacha matugo ne tim mar Strathmore en achiel kuom jotugo ma ogwel mabende oting'o jotugo kaka Brian Makaya matugo ne tim mar Mean Machine, Vincent Ochieng, George Otieno, Michael Duor, Jeremy Odhiambo, Jekton Omondi gin moko kuom jotugo mabende ogwel gi Curtis Olago. The boys have worked hard and we believe they are going to play a good game. What we are very sure about is that we are going to play a good game of rugby and we are going to bring a style of the Kenyan flavor. Just going to bring a bit of Kenyan flavor into it. Yeah. We are aware of the competition that we are going to face in Samoa and Spain. Pack a punch physically, skill-wise as well. Our skill set has to be up there. So we are well prepared and we believe we are going to play a good game come the 15th. Bas nyikwa Ramogi kamano kuom keto Ramogi TV kama kama wawe chenro maro mar OIMORE. Belinda Adhiambo mane ndiye loko maro owacho no nind maber anto nyinga Trevor Ombija jandingo panga janyakach dendo Ombija taya ne kwar buok kwa cha pesa nind maber jakawa.